சாவாடிக்காப்டா. ஹலோ என்னடா புதுசா ஸ்டூடியோ மாற்றி வச்சிருக்க? சார் நியூ இயர் இல்லை, இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப். ஆமாம், மற்ற 2 பேர் வந்து பிஸியாக இருக்காங்க. ஸோ இந்த எபிசோட் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் த 2 of us. த மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஹோஸ்ட்னு கேள்விப்பட்டேன். யாரு சொன்னா? நம்ம 2 பேர். யாரு? which statistics? அது சும்மா யூகிக்க வேண்டியதுதான். நம்ம மாவை நம்ம தான் அரைக்கலாம். இல்லை, நம்ம ஹெட்ஃபோன்ஸ்லாம் போட்டுக்கிட்டு. ஸோ யூஸ்வலி வி டோன்ட் வேர் ஹெட்ஃபோன்ஸ், ரைட்? But then I actually advocate wearing headphones. Why? Because 2 reasons. நம்ம வந்து பேசுகிறப்ப அந்த கான்வர்சேஷன் நம்ம ஜோன்லேயே இருப்போம். நம்ம யார் என்ன பேசுகிறோம் you can hear. And secondly, sounds good, bro. No, you can hear the sound of your own voice. So உன் குரலை கேட்கும்போது ஒரு இல்லை, இது வேற மாதிரி இருக்கே. இல்லை அந்த அந்த காம மூட்லாம் சொல்லல. பட் யூ ஃபீல் ப்ரொஃபஷனல். ஒரு செட்டிங்கில் இருக்கும். ஓகே, கொஞ்சம் சீரியஸாக பேசுவோம். எஸ், யா. ஸோ அந்த சீரியஸ்னஸோட நம்ம இன்னைக்கு டாபிக் என்ன பேச போகிறோம்னா கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ் சினிமா சொல்லுயா? ஒரு அளவுக்கு தான். The news that we have been consuming for the past week. So we are recording this when? 15 is it? 15 January 2025. ஆமா. At 7:30 p.m. ஆமா. The amount of shit I've seen in this 15 days of 2025, right? I was like, ஏண்டா? இல்லை நல்ல content தான் பார்த்துருக்கேன். பட் சில வந்து I've seen like brain rot nonsense on my Instagram feed. எது இந்த போனை இப்படி தட்டுறது நல்ல இல்ல, புரியல. அதேதான். இல்ல, புரியல. கழுத வயசாயிட்டு கலவனுக்கு. ஆனா இப்படி இல்ல. இட் இஸ் நாங்க எதை பத்தி பேசுறோம்னா, பாலியான்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க. ஐ எம் சாரி கொஞ்சம் ஐ வாஸ் ஸ்பீக்கிங் ஆனஸ்ட்லி. பாலியான்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஐ திங்க் they just, if I'm not wrong, they just released the movie with this I don't know if she's an actress or model. She used to be a Miss Universe winner or something like that. Urvashi Rautela. I think they did a movie together. So அதுல வந்து ஒரு ஹிட்டான சாங் வந்து I don't know if a hit song, Dabidi Dibidi no பாட்டு. So அதுல ஒரு டான்ஸ் மூவ் வந்து Urshi will be like twerking or something like that, or like shaking a butt. அப்படியே அந்த பாலியா சார் வந்து இப்படின்னு தட்டுறாரு. இல்லை, எனக்கு ஒன்று புரியல. அது இன்னும் டான்ஸிங் இஸ் அ ஃபார்ம். அது வந்து நமக்கு வந்து சத்தியமாக வராது. எனக்கும் வராது. ஆனால் அந்த பாடி இல்லை நான் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன்னா, முதல்ல வந்து அந்த ஒரு 5 டைப்ஸ் இருக்குல்ல, ஃபர்ஸ்ட் வித் ஒன் ஹேண்ட். அது பார்த்தாம அந்த அடுத்த 3-4 டைப் வந்து 2 கையோட இப்படி பண்றாரு. இல்ல, எனக்கு ஒண்ணு புரியல. நீ எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தியாடா? இல்ல, ஒரு ஐ லைக் டு நோட்டீஸ் டீடைல்ஸ். ஸோ திங்கிங் ஐ மீன் of everything da. I like to notice details of everything. என்னதான் ஹலோ உன்னோட கொஞ்சம் பார்த்து இருக்கணும். There's something I noticed. ஒரு கை பார்த்தாம 2 கை யூஸ் பண்ணி இன்னமும் சாதிச்சிருக்காங்க. இல்ல, அந்த டான்ஸ் மூவ் வந்து யாரு கத்து கொடுத்தா? அது எப்படி ஒரு டான்ஸ்? கோர்ஸ்ல அது கொரியோகிராஃபர். இல்ல, எப்படி அது ஒரு டான்ஸ் மூவ் ஆனிச்சு? அதான் எனக்கு கேள்வி. You beats me, bro. I don't know. அதெல்லாம் இல்ல, I don't know, because it's kind of funny to me, because like if you put it in like public context, right, that's like being a pervert. being Chico Pay, right? Singapore context வந்து Chico Pay வந்து ஒரு ரொம்ப creepy-ஆன ஒரு uncle towards a woman. So that's the context here. And it's exactly the situation. But then I know Balayya has got a big reach and all that, you know. அவங்க வந்து எந்த இண்டஸ்ட்ரி? சத்தியமா எனக்கு தெரியல, மைக். I have no idea. I don't know what language he speaks. Kannada is it? Kannada or Telugu? I either one of the two. I'm not sure. Yeah, so, I understand, like, you know, mass and all that. Ana it did it purpose. Viral ஆனிச்சு. ஆமா, definitely viral for good or bad reasons. I don't know, but definitely viral ஆனிச்சு. அந்த பாட்டு வைரல் ஆச்சுன்னு no. அந்த டான்ஸ் மூவ் the dance move is viral, okay. Yeah.
அதோட அந்த ஃபில்மோட ஆடியோ லான்ச் அந்த 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 சோஷியல் மீடியால வர காட்சிகள் வந்து was interesting to say the least. மக்கள் you know what he did or not? I saw one. ஆமா I show you. So phone அந்த சோஃபால இங்க இருந்துச்சா? ஆமா. பாலையா சார் என்ன பண்ணாரு? அவன் அப்படி எடுத்துட்டு அதான் அதேதான் என்னோட வந்து நான் spot the difference இல்ல spot the difference பாலையா I'm just பாரத் ஐயா 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 மம்மி டாடி it's him doing that, right? It felt like he's back in primary school trying to impress his crush. எனக்கு என்ன Because context video நீங்க பார்க்கலனா it's Balayya in the audio launch. பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கிறவங்க வந்து உர்வஷி. She was sitting beside him. So I think you can kind of gather the context is maybe he's trying to do this to ஒரு கெத்தா இருக்கணும்னு அந்த எல்லா கிட்ட காட்டணும், especially for the person beside him. Man is aura. Man is what? Aura plus 1000. Yeah, aura plus 1000. இந்த மாதிரி Gen Z termsலாம் யூஸ் பண்ண வேண்டியது கருமோ. So yeah, speaking of aura, right? Let's one thing that came out this week, which was aura times 1 million, apparently. Yeah, I mean, apparently, because I'm not a Rajini fan, or I'm not exactly a Rajini fan. ஆமா, நீ சொல்லிருக்க நீ கமல் fan or something. இல்ல சேதுபதி. சேதுபதி fan. But I enjoy the movies that come out, which is Jailer 2. Jailer 2 teaser trailer or teaser announcement. Teaser announcement has just been dropped. Yes. As usual, typical எப்படி நெல்சன் எப்படி டைரக்ட் பண்ணுவாரு, the white shots, the nice colors, அப்படியே டைரக்ட் பண்ணிருக்காங்க. The cinematography is very iconic of him. Yeah. And you can actually see, one thing I've noticed in Tamil cinema வந்து how they actually start marketing their movies. நீ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரியலைஸ் பண்ணுறது வந்து எப்போ தெரியுமா, மாஸ்டரா இல்லை ஹலமதி ஹபீபு பீஸ்ட் விஜய் பீஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். But the one that really got me noticed was Beast, the song. How they actually did a sort of a skit to actually promote a song. I'm not aware of the skit. So the skit is like, they Anirudh வந்து சிவகார்த்திகேயன் and Nelson ஓட இருப்பாரு. Then they will be, they want to write an Arabic song. ஆமா இப்போ விஜய் will say உங்களால நம்ப முடியாது or something like that. ஆமா. So that kind of trend, like you ஒரு பாட்டு இதானா there's a whole plan behind it. நீ வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு டிக்டாக் போடணும், நீ வந்து அதுக்கு ஒரு ஸ்கிட் மாதிரி பண்ணணும், அது வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும். So I heard Yuvan Shankar Raja actually say this in one interview. முன்னெல்லாம் பாட்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு you just need to drop it and people will vibe with it in the radio, they will listen to it. டீ கடையில் கேட்டாக்கா ஓகே பாட்டு ஹிட்னு தெரியும். ஆனால் இப்போ வந்து it's you need to go like சொன்ன மாதிரி டிக்டாக்ல போடணும், அது வந்து இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் புஷ் பண்ணனும். இருக்கிற டான்ஸ் மூவ் வந்து அந்த அல்காரிதம்க்கு வந்து you must suit and you must boost the algorithm for that. அது வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் ஆவணும். They will use influencers to push it. So it's sort of like and இருக்கிற டான்ஸ் வந்து if I'm not wrong it has to suit the vertical frame. Correct. So it's, if you notice வந்து இப்போ இந்தியா ஃபிலிம்ஸ்ல வந்து அவங்கள பண்ற dancers வந்து is not really move, they don't really move horizontally, it's all vertical. Yep, all the steps are vertical. So it's all this kind of mixtures which sort of like gets me thinking like, well, there's so much of things involved in current movies. இது வந்து அந்த சினிமாவோட குவாலிட்டி வந்து do you feel it's gone down because of this or gone up? I think it's gone up in my opinion. So Jailer 2 as an example, right? Teaser release பண்ணாங்க, அதுக்கு வந்து ஒரு நம்பர்ஸ் வரும். அந்த நம்பர்ஸை பார்த்து they can sell to the producers. டீசருக்கு இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்திருக்கேன், நீங்கள் காசு போட்டாக்கா இந்த மாதிரி ரெவன்யூ. ஆமா. So I believe that's how they're working on. So like, and somehow Jailer 1 did pretty well, right? So Jailer 1 வந்து இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. Jailer 2 வரப்போது you want to put in money or they get sponsors etc and make the money. அந்த படத்தோட கதையை வந்து do you think it will be affected or not because of numbers? No. Because sir, இது just take it as a scenario.
so in the commercial hit ஆகிறதுக்கு we need certain number of views and in the views reach பண்றதுக்கு we need this actor, we need this actress, choreographer வந்து we hire the best one, and all this takes over the storytelling already. What அது வந்து is like படம் already. What you're talking about the whole full-fledged movie. What? Because that's not by views, that's by how much you make in terms of tickets and stuff. What? Okay. So what I'm talking about the views is like you give like a You mean the promotion itself? The promotion itself. Say, okay, jailer வந்து 1 million hit. Okay, or 1 million தாண்டிட்டு, you know, I mean, it will go beyond lah, but 1 million தாண்டிட்டு. So, you know, would you want to consider investing in, you know, releasing? Or even the theatre owners might actually look at it and like, okay, இந்த படத்தை போடலாம், ஏன்னா, you know, இந்த மாதிரி அந்த pulling factor இருக்கு. Pulling factor இருக்கு. So that's something you can work towards, ma. So that's how I'm looking at it. Movie வந்து ரிலீஸ் பண்றது வந்து it's not படம் எடுத்துட்டோம், படம் ரிலீஸ் பண்ணுறோம், இட்ஸ் நோ மோர் தட் கைண்ட் ஆஃப் சினாரியோ. இந்த படம் எடுத்தோடனே அதுக்குன்னு ஒரு பிளான், அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது. இட்ஸ் லைக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் யூ ஹேவ் லைக் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ். இல்லை, மிந்திலேருந்து அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஐ திங்க் ஆல்ரெடி இருந்துச்சு, பட் நவ் யூ ஆர் சீயிங் இட் டேக்கன் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் ரெடி. முன்ன இருந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து படம் வந்துட்டு 100 நாளுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த 100 day launch party or something இதை போடுவாங்க. But now it's different really. Now it's like 20 days, 30 days, Netflixல வரோம், இல்லை Primeல வரோம், you know. This is what we consider, you know, success or failure, basically. It's mostly just numbers based already. Like when they judge you, right, your performance and all that, right, it's purely, I mean, media landscape la they're going to judge you by your numbers. How many views, how many likes, how many. Now I think it's more of engagement and all that. It is. So that's why I personally, right, like I started this podcast, this segment. Jailer 2, I'm not Jailer 2 Rajini வந்து I'm not a fan. ஆனா Jailer 2 படத்துக்கு I'm actually excited. I'm excited as well. Yeah. I probably want to do a first day first show. Yeah. We can actually do one also. We could, because I think Jailer 1 was unexpected in my opinion. Like I did not expect that. Same. Yeah. I didn't expect Jailer 1 to be such a hit also. So I'm expecting Jailer 2 to be. ஏன்னா Nelson இதுக்கு முன்னால ஜெயிலருக்கு முன்னால டைரக்ட் பண்ண படம் வந்து பீஸ்ட், and I did not enjoy Beast. Yeah, I found it too I enjoyed Beast. I enjoyed Beast until the last scene. Yeah, no. I enjoyed Beast until the last scene. What I think in the podcast la solirken, one thing that really like messed with me was plane ஓட்டும் போது you managed to salute the other people. As I said, until that point, movie is decent. Movie is decent. அந்த BS பண்றதுக்கே ஒரு அளவு இருக்குடா. நம்ம 5 வருஷமா பண்ணிருக்கிறோம். So in the past weekend we also saw something else. So fly here. தலைய பத்தி என்னடா பேசுற? டேய் நீ போடுற சவுண்ட் எஃபெக்ட் அப்படி தான இருந்துச்சு. So basically it was Ajith racing. So as you all know, Ajith Kumar he's a avid passionate racer. Yes. So I think recently he was I think months before already he started his own racing team. Yeah. And கடந்த weekend he participated in the 24-hour Dubai endurance race for the Poche 911 GT4 category. So அவங்க participate பண்ணி I think they won the 3rd place. Oh, is it? Yeah, they won 3rd place. Wow. Yeah. For first timer, that is incredible, an incredible achievement. So I was watching clips about that, right? You know, அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க Ajith drive as a driver, right? You don't need to know where Ajith is, because if you hear the sound and the crowd going towards there, you know that's Ajith. Yeah, that's Ajith, yeah. Because it was massive, the amount of crowd that went for him, massive. Correct. And he was also in Singapore, right? I think race munala he came to Singapore. Celebrate New Year here. Yeah. That was actually quite a... But that was random. I don't understand why he just came here then. Celebrate the family lah. It's because Ajith, one thing I respect about him, right? He really puts his family first. Yeah, like, yeah. Everything is family. So I respect, like, you know, how he's very private about it. How he's very... It's just like he's a genuine person. Like when I see it, it's like I respect that. I really respect that. I think you can see usually அவங்க interviews la பண்ண மாட்டாங்க. Doesn't do interviews. No. He prefers to stay out of the limelight. Yes. அவங்களோட ஃபேன்ஸ்க்கு மட்டுமே he does films and then in his free time it's all about racing and his other passions. Yeah.
So I realized that I think everyone should aspire to be like Ajith Kumar. Now, I'm not saying I don't go into racing, but I think everyone should find that place where, or that level where you don't have to worry about anything. You just follow your passion. ஆமாண்டா ஈஸியா சொல்லலாம் but அவங்க வந்து he achieved that status early on he worked his ass off. Yeah, correct. நம்ம வந்து என்ன I mean we still have way to go lah, so very long way to go bro. நம்ம வந்து சிஸ்டம்ல இருக்கோம் bro. ஆமா அந்த சிஸ்டம்ல இருந்து வெளிய வரணும். ஆமா, yes, still in the matrix bro. நான் entertain மாதிரி பேசுறேன். But then one thing about Ajith, right, his latest movie which is coming out, which is Vidaamuyarchi. Yes, I saw see again, just now going back onto the point, the song, right? They released the song Savadika. Ama, I loved it. Yeah, I found it catchy. Savadika, ama, yeah, it's nice. And how, the singers kop kum ka. Funny, and I loved it. Maybe and the song is shot in a Bangkok nightclub or something like that. That's my guess lah. இல்ல அது வந்து very obvious. தமிழ்நாட்டு கிளப்ல போய் சாவடிக்கா பாடிட்டு இருக்காங்க. நானே உன்னை செருப்பால அடிப்பேன்டா. My point is, right, I hope they do not portray Thailand as like a sleazy. We are too late. We are past that already, bro. I hope they do not portray it as a sleazy place, as a place where you go and just wind down. Because I travel to Bangkok a lot. I mean, most Singaporeans have. I assume. The shopping there. Yeah, of course. Date shopping. Yes. The food. So நான் ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்கேன். அந்த லிஸ்ட் வேணும்னா சொல்லுங்க மக்களே. So basically it's a food list. Where to eat, what to eat. One of the best biryanis I had is in Bangkok. ஆமா தமிழ் சாப்பாடு வந்து you can find very good ones in Bangkok. Amazing. Yeah. And you'll be surprised. Even I think Sakunthalas வந்து Bangkokல இருக்கு, if I'm not wrong. இங்க ஆமா இங்க இருக்கு. I'm just saying that இங்க இருக்கிற Sakunthalasக்கு நம்ம ஏன் Bangkokல போய் சாப்பிடுறோம்? அதான் I'm just saying that it's people may ask, right, இங்க இருக்க பிரியாணி நீ ஏன் Bangkokல போய் சாப்பிடுற? கேட்கலாம். ஆனா I had biryani cravings. So I went to try biryani. I mean, you didn't go to Bangkok just to try the biryani. No, I accidentally found it. Yes, you went. When I went with another friend also, I wanted to eat thosai. Thosai, நல்லா காலைல சாப்பிடும் போல. I went to a vegetarian place and eat thosai. It was quite interesting. But then, see, Bangkok is so many other things. And now Bangkok, right, how I view it is like the 80s and 90s of Singapore. They are really upcoming. Yeah, what I recently did, not recently, I mean, I've known this for quite a while, but there's a thriving Indian Muslim community in Bangkok itself. And most of them, they are into, one is money changing, and second is selling gemstones. Yeah. You can't escape, bro. I'm sorry to say, but bro, why? I would not expect them to be, bro, I'm actually running an airlines. Actually, no, they would be. They may be, bro. They may be. But and the how to say, in the trade and merchant, it's always stuck with the Indian Muslim label. Always, it's like you can't escape. I won't say they're bound to it. It's more not bound. There's a proper word for that. They are. It's almost genetic. No, solana. It's bread and butter. Bread and butter. Yes. I think and the trade is like really. Y'all are doing it way better than. And the varalaru வந்து we can trace what were they doing back then. Yeah. Even my family history also. My family history were traders from Turkey who got married into. Yeah. Correct. So trade is very huge. So I completely understand. But and Thailand, Burma, and all these countries were the ones where trading was very prominent. Prominent, yeah. So and not only Indian Muslim, Indian community itself is actually thriving there, Exactly. It's actually a big Indian community there. You will be surprised. No, I mean, I know lah. I was surprised when I actually saw it. I was like, oh, wow. அங்க ஒரு கோயில் வேற இருக்கு தெரியுமா? ஆமா, கோயில்லாம் இருக்குங்க. I went to the temple. I was like, the prayer style is different there in terms of like Archana Sita and all that. I don't know whether you've been to a Hindu temple, like you've seen how it works. போயிருக்கேன் சிங்கப்பூர்ல. Yes. இந்தியால சிங்கப்பூர் போயிருக்கேன். Yes. Over there when I went there, right, they won't have like the பூஜை பண்றது. No. I don't remember doing that. I don't remember them doing that. You pay a donation, then after that you put
you put on you give to the pusari or something, then they will do the prayers. I don't exactly remember how it went, but I know I didn't buy like a seat, then I can't buy archana or something. I have to put a donation. They call it a donation. Then after that, I can do from there. It's quite. I mean, it was a beautiful temple. It was a very beautiful temple. புதுசா கட்டுனாங்களா? Or it's a quite historic one? I'm not too sure. I'm not too sure about that. But it so happened like, there's a temple, let's go visit. And I'm not a very pious person, by the way. I found it quite interesting. Yeah, I mean, coming back on the image of Bangkok and Thailand, I think maybe it's quite deep shit. No. It's quite common among Westerners and maybe Indians. Vayasana uncle. They assume that Thailand is a very sleazy place. Only good for one thing and one thing only. Yeah, but honestly, Pattaya maybe lah, but no. Pattaya is. So I went to Pattaya once. I think 2 days. I came back within a day. I've never seen. Because it was too small. Like small. It's I'd rather be in Bangkok. Bangkok is. It feels like Singapore, less stress. Yeah. It's a metropolitan. Yeah. And the food is good. I honestly swear the food is good. எனக்கு எப்போ தெரியுமா எனக்கு ஷாக் ஆனிச்சு பேங்காக். ஸ்கைல பார்க்குற டுப்புன்னு சத்தம். நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுருக்கேன் ஹோட்டலில். டுப்புன்னு சத்தம். நான் என்னோட கன் ஷாட்டை மேலே பார்த்தாக்கா ஹெலிகாப்டர். Sorry. I've never seen helicopters flying around in Singapore like that, ma. So it's flying and landing at the building beside. I was fascinated. I was like, oh shit, I'm like, it's like, these peasants, I was like a peasant. Wow. Boss, where are they? So yeah, I mean, coming back, Bangkok, why we started Bangkok was Ajith Kumar. So I hope, they portray Bangkok in a better light to show that there are so many possibilities in Bangkok. And hopefully Vidaamuyarchi is actually a decent movie. Recently I've actually started to like Ajith more because of his interviews, because அவங்க வந்து interview அதிகமா பண்றது இல்ல. And through that I'm not able to get to know him as a person. So admittedly எனக்கு வந்து I had a impression of him, neither good nor bad, but I didn't know who he was. And இந்த மாதிரி interviews பண்றது வந்து when he was doing the the racing, the 24-hour Grand not Grand Prix lah, but the racing thing, he was saying things like Ajith வாழ்க விஜய் வாழ்க நீங்க எப்படா வாழ போறீங்க. That was really, it resonated with me so well, because that's அப்படிதான் பேசணும் really. That's a new thing coming up in Tamil cinema. So it's a final segment, right, to wrap up this whole thing. Tamil actors வந்து பட்ட பேர் வேணாம், என் பேரையே கூப்பிட்டுங்க. ஆமா just a recent trend going on. Kamalhasan, Ajith Kumar, ஆமா Jayam Ravi. Jayam Ravi was the latest one. What were people calling him before? Jayam Ravi. His name is not Jayam Ravi, no? Oh, really? Ravi Mohan or something. Jayam is the first movie. இது எனக்கு தெரியாது actually. அட பாவி. I have no idea. I thought his name was Jayam Ravi. Jayam is the first movie he acted. Oh. I thought his name was Jayam Ravi. No. Okay. Jayam was the first movie he acted. Ravi Mohan, I think is his name. I thought his first movie was what, that M. Kumaran, son of Mahalakshmi thing. No. What? M. Kumaran, son of Mahalakshmi Ravi. அப்படி வருமாடா? இல்லடா. So it's like Jayam. Okay. So now he's not Jayam Ravi. He's just Ravi Mohan, I think. I'm not exact. So even Kamalhasan, like Ulaga Nayakan and all that, he doesn't want that anymore. So I see this. I don't know why is this suddenly becoming No, for me, if I see all these incidents like happening together, idhula ennamo irukku. Yeah, something is going on behind the scenes. Ajith, I can understand a bit lah. Like Kadavale Ajith. Kadavale is bit too much lah. Stop it lah, guys. No, because Ajith, he himself he's a very humble, very... Yeah. Stop putting him on a pedestal, because he doesn't want to be on that kind of pedestal also. I respect that. Yeah. And then, I don't know. I really don't know why it's a new thing. Yeah. அடுத்தது என்ன பார்ப்போம்? சூப்பர் வந்து என்ன சூப்பர் ஸ்டார் கூப்பிடாதீங்க. Just call me Super or something like that. Just call me Rajini. Just call me Rajini. Just call me Sivaji Rao.
இல்ல you'll never know, you know. அதுக்கப்புறம் நீ ஆத்தரைட்டிஸ்னு சொல்லிடுவேன். என்ன பத்தி எனக்கு தெரியும். நீ யாரு, நீ எந்த ஊரு, உன்னோட இன்னைக்கு வரைக்கும் I still get likes, you know, for that video. ஐயோ டேய் தெரியாம ஜோக் சொல்லிட்டேன்டா. I don't know. அது ஜோக்கா சொன்னியா இல்ல நீ இந்தியா போனால்தான் உனக்கு தெரியும். ஆமாண்டா ஆப்பு இருக்கு. No, people like the joke lah. Hey, even this actress Priyamani like the post. Hi. இல்ல என்னது இல்ல புரியல. இல்ல சும்மா இல்ல hi to everyone. Hi. இல்ல hi to everyone சொன்ன மாதிரி இல்லையே. சரி பாட்காஸ்ட் பண்ணிப்போமா? கேண்டா. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங் டு திஸ் எபிசோட். இது ஒரு எபிசோட் தான். அடுத்த எபிசோட் வந்து ஒரு கெஸ்ட் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். யா, ஸோ ஸ்பெஷல் கொலாபரேஷன் எபிசோட். ஸோ மறக்காம வந்து டியூன் இன். Have a good week everybody. See you guys.